Okay, if you don't squeeze it, okay, when you take a part, it will break very easy. Okay, but you squeeze it and make it more soft, then he can extend. Okay, extend the size of the pastry very easy. 好，那其实呢，它前面这个步骤跟我们做凤梨酥的这个都很像，它一样呢也是把它压成一个饼状之后，把这个内馅先把它包起来。Okay, then the yellow ball. Okay, let's mash the 这什么东西？这个里面是绿豆。You can see the yellow ball. Okay, let's mash the green bean. Okay. The procedure is very similar about that we make the pineapple cake. Okay, in the beginning. 好，但是它在包的时候，你们可以看到，师傅是慢慢的在把它疏通，因为呢，它的这个表皮上面呢是不能有那个捏的那个痕迹，它必须要很光滑，所以它是慢慢的涂上去的。Okay, you can see when you use the white part to fully cover the yellow part. Okay, it's very slowly. Okay, and close the open side. Okay, very one by one. Okay, you cannot detect any stream. Okay, outside the pastry. 好，那现在呢，就是呢，要让它呢，就是更圆滑、更光滑。它的表皮上面呢，要呈现有点亮亮的这个状态。Okay, then I make the bowl more round. Okay, and smooth. Okay, you can see outside of the this white ball. Okay, it's a little bit shiny. Okay. 好，来，接下来是要开始做。今天要做的呢，叫做水仙哈。对，它会先在这个圆球上面，先用这个小圆棒呢做一个点的记号，因为它等一下呢要用这个三角棒呢要拉出它这个图案，所以它要先点一个小点。以这个中心点来说呢，这个木棒开始压第一条线。Okay, he will make a flower. Okay, the small dot is the center of the flower. Okay, it's a key point. Okay, so then we use this one to create. 第二条线就是呢，距离第一条线之后一个大拇指的宽度，好，取第二条线。接下来第三条的部分呢，就变成一个 Y 字的形状，两条的中间一条。Okay, you use this ruler. Okay, just to separate the round ball with the three parts. 好，来，那第四条的部分呢，就是在这两个最大的中间再取一条线。Okay, the fourth part, that's you can choose the biggest part and separate. Okay, for the even. So. 好，接下来一样。那这五条线就这样子把它慢慢的拉出来了。Okay, you can say this round ball already separated for 5 parts. 拉出来之后，就要利用它的这个手，要把这个水仙的叶子给拉出来。Okay, then we use the hand. Okay, to make the leaf. Okay, the flower. Okay, the outside of the flower. 对，慢慢的把它拉出来。拉出来之后，它就要开始慢慢的把它的这个形状，也慢慢的把它塑形出来。那其实和裸子的原理呢，他们在制作的时候就是整形、塑形、整形、塑形，就是呢拿你的碗里，慢慢的把它推出来。好，现在师傅在加强它那个，因为它已经把这个叶子拉出来了，所以它要加强它这个旁边的纹路，因为我们在制作的时候，它旁边这个纹路会因为我们在捏的时候会变浅，所以它现在要把这个呢刻度跟纹路呢，好，把它让它更明显，所以它开始。Okay, when we make the outside of the leaf. Okay, because during the procedure, okay, some print will be a little bit lighter. Okay, so
he used another ruler, okay, to make all the second part more clear. Good luck. Good luck wala akong kami. Making a flower.捏完之后呢，他会把这个作品放在这个木板上面，进行它最后一次整形。整形完之后呢，接下来他要做这个水仙的花纹，就一个黄色的。他把它放在中间，这时候呢，就利用工具，然后从中间把它往下压，它就会有一个凹洞。Usa pa yung mga buhat niya. Kung yung mga customer, gatos ang order. Yapan. Muli lang tao, patanamon. Di, pero kung ka nang kuha na kanang pang-business na dali-dalion. Di naman sa nainana eh. Kanino. Ba't piling ano yung ilahang quality nito? All outside again and again. To make Lipas-pas na mo buhat. Ikuha na nakaroon kayo. Ipakita sa ato. Pwede ka muna lang mo buhat. Pwede kayo nang gumawa. Okay, now he's making some other part to make the flower. Seems like it's Nung simula, hindi ko makita yung flower. Ngayon ko lang nakita. Sakura mo pala yan, no? Now, okay, he's doing the teacher. Okay, starting doing the leaf of his flower. May kuha na sa libro. 4 letters. Mga nero. Sige, kuhan. Kung saan mo di mo pagkuhan na sinukuhan? Usa na lang kumaon. Hindi ko po. Ninindot na ba yun? Ninindot na siya dito. Tanong mo dito, ninindot na dito siya. Meron siyang flower. Ninindot niya. Ang saman to. Secret. Buang. Secret. Ang sa to? Rus? Rus, oy? Ha? Rus. R-U-S-E. R-U-S-E. Rus, baka nang murag kwan, baka nang murag fake. Saan naman po na? Kadaghan ko. Ano yung skill sa art? Akala ko ilalagay lang yan sa loob. Tapos alam mo ganyan kahirap yung gano'n, kakainin mo ba yan ng gano'n na kadali? Ayaw? Parang ano siya? Dahon. Dahon na. Presentation yun. Ganyan yung sa Japanese. Sa Japan rin. Ayaw. Flower. Kapuya po dahon na. Alright. Okay, the teacher make a leaf, okay, and then stick on the outside of the flower. Okay, this is called the session flower. 那这个呢是属于比较早期的，日本他们呢就是呢在以前他们种的果子属于比较意境，他们喜欢做花的。那现在在日本呢，年轻人呢喜欢做创意的和果子，所以它就会出现像这样子。好，我们各位可以看一下，还有串丸子、小猪跟兔子，还有这个是什么？如果有看过宫崎骏的话，应该知道这个是什么？红猪，对不对？它就可以做一些比较创意的这种果子。
那因为呢，在水仙以前呢，早期是属于比较以前他们就是在各位呢，可能在吃这日式料理的时候，他们的师傅都会做这种比较传统的。在日本现在的年轻人的和果子来说，就会像这样子，非常的可爱哈。好，来。哎呀，是怪。Okay, the teacher show you just for traditional Japanese style mochi. Okay, we call it 和果子. Okay, this kind, that's a new style for the young guy from